Ага, поехали. Значит, что? Поговорили со всеми гостями, с прислугой. Кстати, где у нас? В конце появился монстр, но мы его так и не увидели. В общем, можно сказать, расследование завершено. А где? Короче, убийца дворецкий. Во-первых, мы его потому что не видим здесь. Он сбежал. Нет, во-первых, потому что убийца всегда дворецкий. Во-вторых, где он? Его нету, да. Кудрявец, ленивец. В-третьих, что? Очевидно, что эта комната отсоединена от них ширмой. Значит, это спальня этой горничной. А она, как мы видим, очень любила хозяина. Слизняк это не мог сделать, потому что он слизняк. Остается только дворецкий. Ленивец. Ему было лень работать. Как он его убил, интересно. Ладно. Еще что произошло. Украли шар. Ну я, кажется, знаю, где он. Вот так вот он где-то лежит, да? What can you tell us about the lady sat over there? Oh, I can't get a word out of her. The old bat needs some sort of hearing aid, if you ask Я me. знаю, что ей надо. These modern hearing aids are a miracle of science. Some are barely larger than a briefcase, you know. I say, what's happened to your crystal ball? Oh, it's that criminal sat in her chair over there. She's acting like she's oblivious, but look at her bill. She's clearly stolen it. Well, that's really not on. I even tried mentioning the Scottish play to shock it out of her, but she's deaf as a post. The Scottish play? The Shakespeare play. Macbeth. Actors are terrified of it. Think Shakespeare will come and eat them if it's even mentioned, or something like that. Thank you for your time. Так. Greetings, madam. What's that, young man? Speak up! I said greeting. No, it's no good. We're not Ну going to ты get уже very far. все I'm это. so glad to have you here, Frumple. I've no idea how I would manage. Oh, Madam, perhaps you could return the good lady's crystal ball. What's that? Music hall? You must be a fan. Sorry, darling. I don't do requests. daft old bird. Macbeth. The cheek! I do not have bad breath. Well, that worked about as well as could be expected. Thank you for your time, madam. What's that? Хорошо. А ты ничего не скажешь, да? That'll be all. Ой. Спит? Mr. Walter? Vast and away with you. Is he drunk again? A foul beast more terrible than the Kraken. Begone! Begone! I think you might be dreaming. Fella's gone crackers if you ask me. I should never have shot the albatross. Cursed I be. But he knocked over me pint. Seems like he's delusional, or at least I hope he is. Ну что ж, ладно. Короче, нам надо вот эту вот штуку как-то отломать. The gramophone's trumpet. Is that... Забираем. I can't remove this trumpet. It's held in place with a small screw. Ёлки-палки. Отрежем. Ножом. This is too big to remove the small screw. I have reservations about... Коробка тут еще это.
Кухня. А, полотенце. Давай-ка возьмем полотенце. Нет, все-таки нам надо это полотенце. This might prove useful. Absolutely not. Так как нет-то? Давай бумагу возьмем. Не берет. Отрежем кусок No, полотенца. I don't think this. Ну, ножом отрежем кусок I have полотенца. reservation. Что не так-то? Так, там ничего нету, да? I'm really not going to check all those bedrooms again. Угу. Там закрыто. Там кабинет. Let's take this with us. You must be flummoxed if you think we're going to be in this blasted place long enough for you to start getting correspondence. Он поменьше должен быть. A thin blade used for opening letters. И тонкая, да-да-да. И всунем в ухо этой A старухи. thin blade. А не так, старухи. Давай. This is too big to А remove. как нет-то? Давай поточим его. No, I don't think. В смысле? Так, что можно сделать? Можно его накалить, I'm really not sure what the. чуть-чуть расплавить. Так? Подожди, он из чего сделан-то? No. I'm really not sure what the. I'd really rather. Там надо что-то вставить, да? Нам пока нечего. No, I don't. Не разрежется? I'm not sure they're designed for metal, but these shears are just about managing to get through. Looks Оп. like they're jiggered now, though. Best check them away. Что? Pieces of metal wire made from a coat hanger. Они мне зачем? I'm really not sure what the. Ладно. Зачем-нибудь они мне понадобятся. Так. Так. Проволока. О, This wire has been severed cleanly too, by the looks of it. Bit suspect if Maybe if we can find some replacement wire. No, I don't think this. ну ладно. God. Тут нету. Так. Что подскажешь мне? Any ideas, old? I'd like to see what's inside that hatch in the kitchen. We must be able to get it to stay open somehow. Я тоже так думаю. Нам надо крючки какие-то взять. И нам надо что-то подставить. Nothing of interest. Pieces of metal wire. Это явно не то. Это закрыто, да? This door appears to be locked. Most. Yes, quite so. One. Нам нужно что-то подставить. По-моему, где-то зонты я видел. Нет, зонты я видел. В Агате я видел зонты. Лось. О. The moose's tie. Used to have to wear one at school. Hated the wretched thing. Was always getting into me soup. And you didn't like walking around wearing a dirty tie? It's not that. It would soak some of it up so I'd have less to eat. Rather fond of soup. Ну давай возьмем галстук. Почем с ним? Off by hoof, I think it's been glued on by the taxidermist. Угу. У нас есть нож. Sorry about this, sir, but I'm afraid we have need of your tie. А зачем? My lord, whatever are you
doing? Stop that this instant. Так, успокойся, Oh, коза. frightfully sorry, madam. Can't do this while the old goat is hanging around, what? We may need to convince her to leave. Все сложнее и сложнее загадки. Perhaps you should get some rest, dear lady. I would like to get some rest. That commotion earlier has left me at all 6s and 7s. But I promised the lady I'd keep watch until her crystal ball was returned. So С маленькой проволокой получше, это вряд ли. I'm really not sure what the plan. Now, let us have a look in. Oh, just some Not inherently so, but in this case, yes. best way in my... One would hope that you. Well, what is it? I say, old thing, there really are some delightful plants in here. Очень Oh, вкусные. delightful, are they? That's rich, isn't it? Delightful, he calls them, after he's been helping himself to some of my award-winning shrubbery. Ну, я такое потому и говорю, что попробовал, они отличные. I'm sure I don't know what you mean. Oh, don't you indeed? Well, who else is going to reach up the top of that plant over there and have himself a munch on it? Oh, I know. It must have been the bloody sea lion, mustn't it? Yes, that'll be it. Famously long neck of sea lions. Да, они знаешь, как по растениям ладят? It was just a few leaves. Barely any, really. А, кстати. I wonder, was there some trouble between you and Gilfrey? If you don't mind me saying so, you seem a touch put out. Put out? Put out? I'm bloody livid, mush. The old git was planning to tell me to sling my hook. I heard him saying as much. He was going to fire you. Too bloody right he was. I heard him talking about me to someone over the phone. And you're sure it was about you? Of course it was. Gone too far this time, he said. Get it out of hand, he said. Just because I like to sample the vegetable garden from time to time. Sample? All right, I ate the whole bloody lot. I mean, I can't help it, can I? It's in my bloody nature, isn't it? А еще мне что-то высказывает за 3 листочка. Well, plants are frightfully tasty, old thing. Exactly. You know where I'm coming from. And be honest, if it's a choice between some lovely homegrown lettuce and that slop Beryl cooks up, well, I mean, you just would, wouldn't you? Well, thank you for your time. Go on then. Push off. Так. Это случайно куча. Так, нет. Goodbye for now. Может, у тебя случайно есть что-нибудь? Thank you for your time. Well, thank you for your time. Oh, yes. Как сорвать-то? Где он был? В Азии, в Африке, в Австралии. Нет, надо как-то что-то догадаться. You know, Frumple, I'm not sure we have all the... I'd really rather not. Так. If I turn the hands, I can make the clock chime. Тарелка сейчас оторвется. Ой, что-то произошло. Не, ничего не произошло. А, If ну, I turn видимо, the hands, I can make... видимо, это потом для кого-то понадобится. Хорошо. Аминь. a Так. roaring hot fire.
Dame Sigurd haberdashery bag. Нет. Да Dame не Sigurd's то habit- нажал. Стеклянная вода. Она уже пустая, там же вода была. Или не было? Еще надо найти... Some sap from the. Что? Some sap. Короче, найти соду. Так, прошу прощения, у вас нету чем открутить? We shall speak. Always here. Мгм. Мгм. Монетки можно, ну-ка. I think I'll leave these be. I А mean, что use ты? them, nothing but water. Так. Thank you, miss. Ладно. Это Египет. Это непонятно. Там тоже непонятно, что. Photographs from some of Gilfrey's expeditions. Нет, так непонятно. Chap suddenly got Блокнот. Неинтересно. Чем открутить маленькие... Проволоку. Проволоку можно расплющить чем-то, да? А чем? No, sorry. Нет. Нужно что-то, что можно ставить. Не закрылся. Или загнуть. This seems unlikely to be. Давай. This might prove you. absolutely. No, I don't think. Зачем карта острова-то, если мы по острову не ходим? А ну потом, может, выберемся. Так. This wire has been severed cleanly. Bit suspect if you ask me. Maybe if we can find some replacement wire to. Any ideas, old? I'd like to see what's inside that hatch in the kitchen. You must be Да. able to get it to stay open somehow. Спицу взять. Она не даст. There's nothing left to eat in. You're addicted, man. Прям тоже эти щупальца, как на картинах. Так. Взять-то нечего. Ух, так. Давай думать. Ай-яй. Да как так-то? Уже столько времени, еще ничего не придумал. This seems unlikely to be. Just open this. Ugh, blasted thing. What? Что можно подставить? A bowl of fruit. You know what they say from. Well, doesn't. Ну, что-то надо подставить.
Очевидно. Just some. Just some odds and ends. М. Nothing of interest in. Хорошо. Что-то я нашел. Nothing else of use. A nice hot fire. Угу. Угу. М. Не No good, хочет. we won't get anywhere in this weather. Это что-то жесткое, это твердое, похоже на палку. Например, гонку. Вот это вот. Не хочет. О, секира. A long metal axe. This seems very sturdy. Even the handle is metal. I say, Winklebottom, I bet Gilfrey liked this axe a lot. Or because he's an axolotl. Yes. And Берем. sorry, my friend, I'm rather afraid I've more of a need for this than you do. There's just nothing you won't half-inch given the chance, is there? Она нам нужна. Тем более мы ее никуда не уносим далеко. Она вот здесь у нас останется. No. So В смысле нет. Подожди. I have reservation. I'd really. А нафига ее тогда? Нет, стоп. Вот этого мне не надо. No, I don't think that. Я ее брал с твердой, четкой целью. Подставить вот сюда. I'd really. I say, Frumple, if you hold this hatch open for me, I might be able to have a look inside. Not a chance. I can't reach it with your whacking great form in the way. No, can't be done unless we can wedge it open somehow. Ну вот это и подпирайте. I'm really not sure what the. Just open this. И подпираем. Ну, Ugh, blasted thing won't stay open. так, подожди. Если она не сюда, то куда она подойдет? Нафига я ее вообще тогда брал? Давай ей тогда размахнемся и... This seems unlikely. Это я даже не знаю. An award for amphibian. Серьезно. Ну, что-то сверху достать, возможно. Или... I really am awfully embarrassed. This seems unlikely. I have reservation. А если я попробую... No. А мухоморку... No, I don't think this is. I have reservation. Да я не знаю тогда. Мне казалось все просто. Подпираем секирой. Может, надо как-то... Да, она не снимается вроде. An antique metal axe. Металл. Металлическая. Что мы с ней будем делать? Давай накалим ее. I'd really rather not. No, I don't think that. Окно I разобьем. have reservations about it. Так, ей надо ухо. Ухо. Так.
I don't think. Здесь он точно никуда не... No, I don't think. М. I have reservations about it. М. М. Ой, черт, From не what I чердак. recall, this door leads to the attic. Why do people insist on locking? I rather imagine Guilfrey. Well, yes. Так. No. И что мне security No. делать? So- I wonder if I can find any information about that. What does it say? Apparently, that sticky fluid in the plant is a kind of Сильная resin. щелочь. Mix it with a Maybe we could use that for something if we. Сильная щелочь. Хорошо. I'm really not sure what the plant. A thin blade used for opening letters. A sharp kitchen. Тонкое лезвие. Ну, I have reservations. ну я не знаю, слушай. This seems unlikely. No, I don't. I don't really think this diving suit would. I know I can carry a lot of things, but I draw. М. Нет. О, Thank you, miss. м. Значит, будем выискивать. Так, не то. Голым, No. почему бы и нет. Gone. Ну и где? Как говорю, он виноват. И не хочет это появляться. Так, тут тоже рядом ничего подобного. Подобного. Let's pour this sap into the imprint of the key. Yes, Опа. a key-shaped hole filled with sap from a plant. We do live a strange life, Winklebottom. I need to mix in some alkali before heating this. О, а где мне взять еще? Подожди-ка. Щелочь же должна быть в кухне. Подозреваю. Есть щелочь? Nothing of interest in here. Вот тут. Нету. Щелочь. А, щелочь, это же мыло. Nothing else of use in here. Сейчас подожди-то, да? Мыло у нас где было? Вот тут было мыло. Или щелочь это не мыло? Нету. В смысле нету? Как нету? Что, без мыла моешься, что ли? This might prove. Absolutely not. Why, if you take that, people won't be able to wash their hooves after their ablution. This seems unlikely. I'm really not sure. Pieces of metal wire. An antique metal axe. It's very. I'm really not sure what. Так, это не щелочь, хорошо. Туда они не пойдут. Тут я уже был.
О! Может, подскажешь, где щелочь может быть? Were you invited here for this great announcement? Me? Oh, no, I live here. Strange, the maid didn't No, she wouldn't. People tend to... What was the nature of your... You know of Guilford's expeditions? Anything recently? Could that be what he... No, nothing. Thank you, miss. No, I don't think... Не хочешь, да? Где вы живете, This seems покажите. unlikely. Мгм. А хоть что-то на щелочь похожее здесь будет, нет? This is the most upsetting. Нет, это я уже видел. Так, ты что скажешь? Ничего не скажешь. We shall speak more. Always here. Угу. Так, ладно, пока. Ага. Надо было еще раз пересмотреть сюда. Various works of fiction. These are most likely Ethelberta's. Oh, Shakespeare. The masters made us read it at school. I say, И мы Frank, a copy of найдем the play Madame кое-что. Lavinia mentioned here. А, Шаркспир. Вот она. Шаркспир. Ну, теперь забираем. You know, this might just come in useful. Just as long as you don't force me to read it. Пойдем пугать старушку. Давай, смотри. I say, madam, I have a play here that might interest you. A Scottish play. Oh, get away from me. Away. Ну, это всего лишь книжка. Ой, не стала книжка. Зато, я так понимаю, у нас там появился этот щелочь и вот шар. Thank you so much for getting my crystal ball back. I will let Beryl know that she needn't stand guard any longer. Хорошо. Don't mention it, madam. Так, Thank you for your time. What's that? Ugh. шар мы же I видели, да? believe these are used to see into the future. Rather a pity. No Нет, это way. не Oh, да. then we... Ну, то есть, новых как бы не будет. Thank you for your time. Новых реплик не будет. Так, A roaring hot fire. Very... мы сейчас в него потыкаем секирой. Ну-ка, No. в смысле нет. Perhaps you should get some rest, dear lady. I am feeling quite tired after all the commotion. I suppose there won't be any more guests now, and the madam's missing item has been found, so I should get a bit of rest. Хорошо, давай. У меня точно идет запись? Тут сейчас идет. Так, вот, теперь можем отрезать галстук. Sorry about this, sir, but I'm afraid we have need... Зачем? Piece of fab. Чтобы смочить его в масле. I suppose this fabric will soak up the grease. Ah, yes, we now have a greasy tie. How splendid. You do the strangest things, Winklebottom. Да, мне тоже кажется это немножко странным, потому что и что? A tie with grease on it. I have reservations. A nice hot fire. Я не знаю. No, I don't think this... Я просто даже совсем не представляю. This Заперто. door appears to be locked most... Yes, quite so. Well, Зачем она? Проволоку смазать? I'm really not sure what the... Проволоку. Может, можно ее это подогнуть и... no. Да, там ключ, только не знаю, отсюда или от верхнего этажа. Да, ну ее же согнуть надо как-то сначала. No. I have reservations. Да я даже... I'd really rather... Зачем мне промасленный галстук?
Куда его можно засунуть, что им можно промаслить? Масло точно не щелочь. Масло это жир. I'd really rather not. Так, а мне вообще-то это зачем теперь граммофонная труба? Она мне и не нужна вовсе сейчас. Мне надо чем-то подпереть эту дверцу. A thin blade. I have reservations. Any ideas, old thing? I'd like to see what's inside that hatch in the kitchen. We must be able. Да, есть. Только как? Зачем мне масляный галстук? Ты будешь масло? No. Ты? I have reservations. Кто будет масляный галстук? Вот. Вся I'd really rather not. коробка вот опять же. I can't Да remove отори this ты trumpet, его. it's held in. Она уже не нужна. Go. О, кстати. Я опять не то нажал. Подожди-ка. Ну, все жир. Вот она. Да, говорю, это ее комната. Ее комната. I say, madam, are you feeling more rested? I'm feeling somewhat better now, my lord. Так ты ложись, что ты спишь-то, стоишь-то. I say, madam, are you? I'm feeling some. I'm really not sure. But this seems unlikely. Да я уж не I have знаю. reservations. I'd really rather not. А зачем мне конверт? An envelope with. Зачем? Я понимаю, что надо все собирать, но... I'd really rather not. I'm really not sure. But Я тоже. I have reservations. А если его сжечь? Ну-ка, ну-ка. No, I don't think this. I'm really not sure. I'd really rather not. Ну уж не знаю. Ну, книга сюда улетела, сгорела. A roaring hot fire, very cozy. Хотя не видно там ничего, что она сгорела. Давай пошуршим там. I'm really not sure what the plan is here. If I turn the hands, I can make the clock. Может, это выйдет. Не вышло. No. Разобьем I'm стекло. really not sure what. I'd really rather. Зачем я проволока вот? I'm really not sure what. I'm really not sure. Я потому что уже не знаю, что делать. Буду сейчас все ко всему пририсовывать. Лось.
I'd really rather. Просто надо сильнее ударить. Так. I'd like to telephone the mainland to report the tragedy that has transpired. Problem with the exchange, perhaps. Or maybe a line. Well, perhaps, but I think it's more likely to get Oh, well, might be, I suppose. I'd really rather not. Да я бы тут все разнес. Я бы The тут... bust of the great composer. Not just a great composer, but Так. Сюжет. Что еще I нибудь? wonder if I can find any info. what does Нет, it? это я уже видел, Maybe we все. could use that. Это я понял. Let's give this a turn and see if we can't drain the system. Wait, we can't do this while the water pumps. Понятно. This tube is part of the network of. Ingenious. Не, слушай, что-то я вообще запутался. Казалось? Казалось. Да как ее закрепить-то? Чем? Главное. Давай всем, что есть. Картой. I'm really not sure. Вряд ли. Проволокой. No, I don't Не think. получится. I'd Конвертом. really rather. Ножом. I can't get this into the gap to wedge open the door. Need something smaller. Мелким ножом. This might do the job if I hold the door open with one hoof and try to jam the Ой, letter open with the блин, other. ты смотри, а. Yes, I think that's going to keep Вот the door open. что-что, а нож-то я не подумал туда вставить, в канцелярский. Серьезно, я думал, что-то большое надо, вот, чтобы оно прям... Вот это вот стало бы отсюда и прям сюда воткнулось бы. Так. Ну, давай посмотрим, что там. Right, with this door held open, I can just about get my head in here. Let's have a look inside, shall we? У меня бы все сейчас да... Well, that was a tight squeeze. I can't really do much down here, but I can have a look around at least. Угу. Опа-па, кто-то соли напихал. Looks like there are some bags over yonder, but I can't tell what's inside them. Угу. This is a bottle of lye, О. an alkali used for cleaning. Вот мне надо. Давай, берем. Достанешь, нет? This is a dangerous substance. I don't especially want to pick it up with my mouth, but I suppose I don't really have a choice. This system must feed water into the rest of the house. The taps, Guilfrey's pipe network, the orangery, and so on. Достанешь, нет? This switch seems to be connected to the pump system that drives water through Guilfrey's in-house pipe network. Давай. Alas, I cannot reach the switch from this undignified position. We'll need to get into the room. А, секирой. I have reservations about it. Ну ладно. Давай. Соль. Слизнякам тоже соль опасна, поэтому это был не слизняк. Let's put this alkali into the sap then. Yeah, let me do it. This needs the steady hoof of a surgeon. Oh dear, well, it all went in it anyway. This will work, I think, but I'll need to light it first. Да елки-палки, а. Я думал, он уже горящий типа. I'll just touch the wick to the flame, and here we are. The lantern is illuminated. Let me try and apply heat from this lamp to the resin mixture, and let's see what happens.
Oh, can't see anything happening. How boring. Give it time, Frumple. Can we go now? I'm so bored waiting for this. You know, Frumple, I rather think we can. Look, the resin is set solid, just like the book said. Oh yes, no, never doubted it for a moment. Looks like we now have a copy of the key that was dropped here. Now to find what is the key to. Не так уж много тут мест. Во-первых, давай сюда проверим. Maybe this key we made will fit the lock on the cellar door. By Jove, it works. Well done, Winklebottom. Oh, unfortunately it snapped off in the lock. I suppose the resin wasn't really strong enough. Still got the door open anyway. Возможно, он и кверху бы подошел. Так, выключаем с дососки. Отлично. Так. I suppose they must keep a few cooking supplies down here too. Foolish if you ask me. It'll get all damp in this place. This system must feed water into the rest of the house. That's Кто-то соли насыпал. Ну, явно это был. Сейчас все просто. Отключаем насос. Ой, это. Давай, поворачиваем винтик. Let's give this a turn and see if we can't drain the system to get Gilfrey out of there. There's no use. The wheel is completely seized up. Да, но у нас совершенно случайно There's oil or grease around the place somewhere. есть, да, масло. Right then, I'll wipe this liquid butter around the valve using the tie we cut off a dead moose's mounted head. There is literally no simpler way we could have done this. I think I might dispose of this now. It's absolutely disgusting. Великолепный детектив. Крутим винтик. Let's give this a turn and see if we can't drain. The lubrication has helped, but I still can't. Да что такое? Но у меня есть рычаг. Lubricating the valve wasn't enough. Давай, We should крути. at least attempt to contact the police on the mainland before we move the body. Да что такое? Так, No. проволока у меня есть. Thank you, miss. No, I... Надо ее как-то... Not the most professional repair, but I think this should allow us to use the telephone. Я ж пытал... Блин, я на телефон наводил, а не на провод. Let's give this a try then. Ой. Чуть-чуть. Ah yes, I have a connection. Operator, get me Scotland Yard. Has it got through? She's just connecting me now. Ah, greetings. This is Lord Winklebottom. I wish to report a suspicious death on the Isle of Bargast. I say hello? Hello? Ага, опять. What's wrong? The line's dead. Must have gone down somewhere outside the house. Blast it, I don't think my message got through. It's down to us, Frumple. We must investigate this death ourselves. Ну все, пошли, давай, скрываем тело. Since there's no way to contact the mainland, we should flush out the body and perform an autopsy ourselves. Are you sure you know what you're doing? The Gilfrey estate will not be held liable for any damage or injury caused by incorrect operation of that device, you know. Oh, hang it all. What's the worst that can happen? Действительно. Чу. Папа. Oh, bloody hell! На него соль тоже брызнула, да? А сюда. Так.
Ну, видимо, тут у нас конец третьей серии будет. Вообще, конечно, если бы я не тупил, я бы за час успел все пройти. Well, that was a most eventful night. Quite so, old boy. Hopefully our call got through to the police on the mainland, though I don't hold out much hope in that regard. Our first priority should be the autopsy. I'll need to go and have a look at the body. Оно пропало сейчас, да? Good lord, what was that? It sounded like it came from the drawing room. We must investigate. Investigate. Окей, ладно, потом продолжим. Investigate. Короче... Это поди слизняка нашли мертвого. Уж пока.